Hello dear students. Today we are going to discuss about RC coupled amplifier, RC coupled transistor amplifier. Okay. We already discussed about the frequency response of common emitter amplifier or RC coupled amplifier, the single stage RC coupled amplifier in the last module. Okay. Today we are going to discuss about multi-stage or two-stage RC coupled amplifier. Here it is first stage and this is stage first stage and this is second stage. Okay. So it is a two-stage RC coupled amplifier. Okay. And here this R1, R2, this and this RE are for bias stabilization. And this CC is the coupling capacitor, and CC will couples the output of first stage to the input of second. That is, it will couples the output of first stage to the input to the second. So this is a coupling capacitor. There is another capacitor CC2, that is for coupling the output of second stage to the next stage. So CC2 is the coupling capacitor from one stage to another stage. Okay, here there is another capacitor C in input capacitor and common emitter, emitter capacitor, emitter bypass capacitor C. Here there are two transistors and these two transistors are identical, and R1, R2, RE are for bias stabilization. And here the input signal, here we are giving the input signal and the output of this is the input signal, and the output of the first stage will be 180-degree phase shift. So the output will be like this. Okay, so this 180-degree phase shift signal is fed as input to the second stage, and there is again 180-degree phase shift in the second stage, and the output of the second stage will be same as that of the input, but there is a amplification, the amplified version, but same phase shift as that of the first input. Okay, so this is the two-stage RC coupled amplifier or RC coupled amplifier. That's multi-stage RC coupled amplifier. Okay. That's discussing this. Then what is the frequency response? Now we discussed about the frequency response of RC coupled amplifier. It's very important. It's a frequency response. What is frequency response? Frequency response is the graph between frequency and gain. Frequency along x-axis and gain in along y-axis. Normally we are applying voltage gain along y-axis and frequency along x-axis, and the frequency response will be like this. This is the frequency response, and here we know that there is the maximum value of frequency response is 1, and that is minus 3 dB or minus 3 dB value ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 0.707 value. ആ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് FL and FH. ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് FL, അതുപോലെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് FH. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഹാസ് 3 region. 3 regions ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ, മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ. ലോ ഫ്രീക്വൻസി, മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, ഇതാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ. ദിസ് ഈസ് ദി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ, അല്ല മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ കുറവാണ്. ഗെയിൻ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നതെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതിനകത്തും കൂടി അതൊന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് വൈ ദി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഈസ് ലോ ഓർ ഗെയിൻ ഈസ് ലോ ഇൻ ലോ ഫ്രീക്വൻസി. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കാര്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗെയിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ. ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഗെയിൻ കുറയാൻ കാരണം വി നോ ദാറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റർ റിയാക്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 pi FC or FC in. Okay, therefore XC
എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2πfc. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്, ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ അർത്ഥം? ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. ഫ്രീക്വൻസി കുറവാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സി കൂടും, കാരണം ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ എക്സി വിൽ ഇൻക്രീസ്. എക്സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിഷൻ ഫോഴ്സാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗെയിൻ വിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഗെയിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. So that is the main reason for the gain, reduction in gain at low frequency. Next is mid frequency range. In mid frequency, the gain is almost constant, or the uniform gain is get at the mid frequency range. Mid frequency gain uniform ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ്, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എക്സി കുറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലല്ലേ, അപ്പോൾ ഗെയിൻ കുറയും, എക്സി കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഗെയിൻ കൂടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ദർ ഈസ് അനദർ ടോപ്പിക്, ദറ്റ് ഈസ് ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് വരും. ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അപ്പോൾ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി കാരണം എത്ര ഗെയിനാണ് കൂടിയത്, അത്രയും ഗെയിൻ തന്നെ ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് കാരണം ഗെയിൻ കുറയും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതും ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതും ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി, ഓർ ദ ഗെയിൻ വിൽ ബി യൂണിഫോം ഗെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മിഡ് ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഗെയിൻ കുറയാം. ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റിൽ ഗെയിൻ കുറയുന്ന നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ലോഡിങ് ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഗെയിൻ കുറയും. പിന്നെ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേ കപ്പാസിറ്റൻസ്, ഇൻറ്റേർണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ട്രേ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, വയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർ ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഗെയിൻ കുറയും. ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാരണം അവിടെ ഗെയിൻ കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് ഓഫ് RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ 5 ഹെർട്സ്, 50 ഹെർട്സ് ആണ്. മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചാൽ 50 ഹെർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹെർട്സ്. അതുപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എബവ് 20 കിലോ ഹെർട്സ്. ഇനി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വി നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് FH, ഇത് FL. FLൻ്റെ FHൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ദറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇതിനെ നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു FH മൈനസ് FL. അതാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, FH മൈനസ് FL. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് RC coupled, it has excellent frequency response, it is cheaper ആണ്, വെരി കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നോയ്സ്, അതായത് ത്രൂ ഏജസ്, അതായത് പഴക്കം ചെല്ലുന്തോറും ദർ ഷുഡ് ബി സം നോയ്സ് ജനറേഷൻ, ടെൻഡൻസി ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് നോയ്സ്. ഇംപെഡൻസ് മാച്ചിങ് is poor. Application is mainly used for വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. ഈ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറാണ് പഠിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് പഠിച്ചു, ഇന്ന് നമ്മൾ RC കപ്പിൾഡ് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.